Ballkani Perëndimor është një rajon I pasur në histori, kulturë dhe potencial, por gjatë dekadave të fundit ka përjetuar sfida të mëdha në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sfidë kjo historike. Samiti Forumit të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor dhe Think Tank 2023 janë pikë takime ku liderët, aktivistët dhe ekspertët dhanë propozime konkrete për të gjetur një drejtim të sigurt për Ballkanin Perëndimor dhe për të riformuluar të ardhmen e këtij rajoni në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky nuk është vetëm një takim I zakonshëm. Ky është një moment që do të ndikojë në fatin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në përpjekjet e tyre për të bërë pjesë në Bashkimin Evropian. Për fat të keq, kjo rrugë është e vështirë, e mbushur me sfida dhe pengesa. Por në të njëjtën kohë, është një rrugë që sjell shpresa dhe mundësi të mëdha. Takimi I Shoqërisë Civile në Tiranë doli me rekomandime dhe qëllime të përbashkëta të përcaktuara në Deklaratën e përbashkët të Forumit të Shoqërisë Civile dhe të Forumit të Mendimit 2023. The EU has wasted valuable time and a great deal of trust in the Western Balkans over the last few years. We can no longer afford this lack of determination and unity when the situation is more fragile than it has been in years. Nationalist tensions are on the rise in the region, as seen most recently at the border between Kosovo and Serbia and in the run-up to the elections in Bosnia and Herzegovina. The people and the governments of EU candidate countries need tangible benefits that come with EU accession. First, candidate countries that make sufficient progress within the framework of the negotiations in terms of democracy, the rule of law, and good governance should be allowed to take part in the European Council and selected formations of the Council of Ministers on a regular basis. Second, prior to accession, the EU should cooperate even more closely with candidate countries in the key areas of security, energy, and infrastructure. In addition, gradual access to the European single market would be an attractive incentive on the path into the European Union. Third, pre-accession financial assistance to support membership efforts should be increased significantly in order to close investment gaps and diminish the attractiveness of Chinese loans. Fourth, the role of the predominantly pro-European civil society should be strengthened, for example, by means of compulsory consultation procedures. This morning I had the privilege to meet some representatives of civil society here of Albania, and honestly speaking, there is still room for improvement. Fifth, EU member states should take on sponsorships for candidate countries as a means of providing close technical and political support throughout the accession process. Sixth, and this is the most delicate issue, the opening of formal membership negotiations along with the opening and closing of individual negotiation chapters should be decided in future by a qualified majority in the Council of Ministers. I'm really fed up by all these national vetoes. Nobody outside the countries understand why EU member states block accession talks or the continuity of accession talks with candidate countries. Në një kohë të rëndësishme të përcaktuar nga ndryshimet të mëdha në politikën globale, sfidat transnacionale dhe dinamikat e ndërlikuara rajonale, mbajtja e procesit të Berlinit në Tiranë paraqet një ngjarje të rëndësishme. Këtë vit, Samiti vuri në dukje angazhimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në përkushtimin e tyre për reforma, progresin në rrugën e antarësimit në BE dhe bashkëpunimin e thelluar në rajon. What do we need now? I think we need a strong regional cooperation because we know that Berlin process has never been only economy or only qualifications or only, roaming.
If you go to Brussels today, they will tell you, enlargement has never been so high on the agenda of politicians. There is a new momentum. Things are moving. Everything is, almost great when it comes to the Brussels towards the region. But when we go back to the region and see what's happening in North Kosovo, what's happening in Bosnia and Herzegovina, but also in some other countries in the region, you see actually that, these ideas or this reality that exists in Brussels actually is not translated in the region. So in that sense, our contribution needs to be simply to explain to Brussels what the reality of the region is, but also to try to somehow in the region explain or move the region closer to what might be an offer that might come from the EU. When countries had some kind of goal that they wanted to achieve on the path towards the EU membership, they were active in trying to at least do what the EU requires them to do. So if you go back here in Albania to candidate status or the start of accession talks, country has really done quite a lot of significant reforms to achieve that. Same goes for Serbia. To start accession talks, to open certain chapters, they really were doing things. But in the meantime, it has become clear that the EU, because of its internal reasons and some other aspects, is actually not ready to offer countries a next goal for those that have achieved the opening of accession talks, like Montenegro and Serbia. The main challenge is to get out of the authoritarian regimes. Most of our countries are unfortunately still under the authoritarian leadership. We did not manage to transform this society from the former communist regimes to the functional democracy, and I think this is really a big challenge. How to have a real functional democracy in all of these countries, how to monitor and control those in power, how to punish them on the elections, how to have really free elections, how to have a really free media, how to start with the real reforms. Real economic reforms which will end with the monopolies and, of course, how to impose rule of law. This is the key issue, and combine the corruption and the organized crime. Sometimes I think that this word progress is wrong. Maybe it's a more illusion of the progress than the progress. As we all can see, the best cooperation in the region is among the organized crime groups, unfortunately, not among those who are fighting them. This is the main problem. Even in those countries in which the leaderships are not cooperating very well and organized crime groups are cooperating in an excellent way. The key results will be if we have charges against those from the institutions, decision makers, leaders who are having strong links with the organized crime groups. Në kontekstin e entuziazmit të rilindur për zgjerim, Forumi i Shoqërisë Civile i Ballkanit Perëndimor 2023 bën thirrje për një proces më të lehtë dhe transparent për vendet që synojnë të bashkohen me BE. Kjo përfshin një fokus të fortë në respektimin e së drejtës, përfshirjen e shoqërisë civile dhe zbatimin e reformave efektive të qeverisjes. Forumi i 2023-shit inkurajon bashkëpunim më të ngushtë mes BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor për të adresuar sfidat e sigurisë, për të thelluar stabilitetin dhe për të promovuar pajtimin në rajon. Forumi përshtet përpjekjet për luftimin e mungesës së energjisë, duke e vënë si prioritet dekarbonizimin dhe kalimin e energjinë e pastër, dhe duke siguruar qeverisje të përgjegjshme në kontekstin e zgjerimit të BE-s dhe politikës së energjisë. Some of the countries that have already started accession talks, and that's 4 countries in the region, it's very difficult to say what is it that they should be working on towards what they are going. But what I think is it would be very helpful is that if the 6 Western Balkan countries, not just the leaders, but here we are, civil society, come together and say what is it that we as a region really need from the EU to support positive trends, or to go back to at least
trying to create some positive trends in the region. Në kërkim të objektivave të qëndrueshmërisë globale, Forumi synon mbështetje financiare të shtuar për vendet e Ballkanit Perëndimor, fuqizim të institucioneve lokale, bashkëpunim rajonal efektiv dhe pajtim me politikat e BE-s në fushën e qëndrueshmërisë, ndikimin klimatik dhe ruajtjen e mjedisit. From the civil society point of view, I think the Western Balkan countries are doing well, but not enough. First of all, I think they should invest more in environment and have more funding from the national sources for environment. On the other hand, also we believe that environment is still not a priority when you compare the priorities of the countries they have at the moment. Still, economic development is a bit further as a priority than environment, and that we believe should be changed in the future. So the environment should be at least among the three first priorities in the Western Balkan countries. Actually, with the civil society, we said that maybe now is the time to go even further in the cooperation and establishing some regional hub for reinvestment, real investment in environment. Sustainable development actually has three dimensions. One is economic, social, and environmental, and of each of them, they need to show some progress. At the moment, currently, the most challenging dimension would be the environmental one due to the climate changes and due to the weather developments and requirements related to carbon border adjustment mechanism of the EU. So that would require lots of resources, financial, but also capacity to deal with that. The first one in all the countries, judiciary and rule of law. That has been put in all the reports for all the countries without exception. And with regards to the others, another common area is related to the labor market due to immigration of the labor force to the countries, to the member states of the European Union. Regional cooperation can provide a lot of added value to all countries individual, and where initiatives like the ones that I mentioned and many, many others can really bring very concrete benefits to citizens. But projects like the Common Regional Market will bring very concrete added value to every single citizen in the region, and I think this is really one of the strengths of the Berlin process. Duke u përballur me sfidat e epokës së informacionit, Forumi bën thirrje për një qasje të koordinuar të BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e reformave dhe për prioritetet të sigurisë së përdoruesve të internetit. Duke pasur parasysh shqetësimin për largimin e të rive, inkurajohet bashkëpunim më i thellë mes qeverive të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s për të promovuar zhvillimin shoqëror ekonomik në vend. Me kthimin në prioritet të zhvillimit ekonomik, Forumi bën thirrje për një plan të qartë integrimi në BE, i përqendruar në respektimin e së drejtës dhe reformave ekonomike, me mbështetje më të madhe dhe më të strukturuar nga BE, përfshirjen aktive të palëve të interesuara dhe përkushtimin për zbatimin e rregullave të BE-s dhe për përparimin drejt tregut të përbashkët rajonal dhe më tej drejt një tregu të vetëm. Shoqëria civile mbetet një forcë kyçe në proceset e reformave të Ballkanit Perëndimor, duke sjellë bashkë aktorët kryesorë për të përmirësuar bashkëpunimin rajonal dhe për të pasuruar objektivat e tij, duke diskutuar pyetje kritike rajonale dhe duke përgatitur me kujdes rekomandime kyçe për politikanët. We really need the pro-European civil society to help the governments of the region with the pro-European narrative and pro-European agenda. We need pro-European agenda outside the governments, in the societies. And I can see that at this point, the civil societies in the region are less Euro-optimistic than they were 10 years ago. When we talk about failures or achievements, it's always also very much related to expectations. But I remember times when it was hard to even get all six around the table. And I think this is really something that is normalized. Should we be satisfied by that? Of course not. But I think there is a lot that the Berlin process has achieved on top of that. The role of the civil society, actually, we consider as vital. This is the reason why we do have, since 2015, as part of the Berlin process, also the Civil Society Forum. We think their role is manifold. They are a watchdog, so that means they should really follow critically what their own governments are doing.
but they also should follow what we are doing, what the European Union is doing. They can advise us, they can give us input, and especially in the Berlin process, we have seen that this is really a two-way street where we can learn from each other. So for us, the civil society forum, but also, for example, and the youth cooperation that we have introduced in the Berlin process, they are really important drivers to get also the way towards accession faster. We have seen, because of the Russian war of aggression in the Ukraine, an acceleration of the issues of the EU accession. And we think this is actually good, and we have to address the issue. So we very much welcome that there is new impetus, that there is new drive in the issue of EU accession. Well, civil society has always been one of the strongest drivers of the EU integration process, and we have seen that over the last 25 years. This conference shows that. We see all the civil society organizations, think tanks, and the work that they have done to come closer, to bring the region closer to the European Union. And I believe that the role is even higher nowadays because the process of enlargement, even from the EU perspective, is changing. It's not so much anymore elite-driven, but it's society-driven. And this is where the role of civil society can be much stronger to give the necessary push for reforms, for transparency, accountability, but also increase the oversight, let's say, on the government and the work that they have to do in fulfilling the reforms. But in reality, we've seen that over the past 20 years, EU was always ready to offer energy community, transport community, to offer Erasmus Plus or Horizon. So we had all of that, but that did not result with the dramatic political shift in the countries in the region. That has not led to positive political developments that have, made conflicts or violence unthinkable in the region. And for that reason, we need to be honest as a civil society towards the EU and tell them, a little bit of EU will not work. We need a big vision for the region and the EU. Por përveç qeverive dhe shoqërisë civile, njësoj pandashëm mbetet edhe roli i medias në këto përpjekje të rajonit për t'u afruar sa më shumë Bashkimit Evropian. The civil society has the most important role, I would say, in fighting propaganda, fighting misinformation, together with the media, because these are the most trusted partners also for the public. Unfortunately, the trust of the public towards the institutions in the Western Balkans is quite low. And so this is, I think, that's the area that we need to focus more. The civil society can do more into talking, communicating with the public, and that's very important. The role of the media is really to send the right messages to people, to communicate, to be, tell the truth. Forumi sjell një iniciativë të rëndësishme që përcakton synimet dhe prioritetet për procesin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Është një hap i rëndësishëm drejt Bashkimit Evropian dhe ndihmon të koordinohen përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare në këtë drejtim. What we have on the civil society side is knowledge, information, capacities, connectivity, flexibility. There are valuable inputs what come from the ground, which could be much better integrated into the official agenda, the discussions, and let alone then really establishing a dialogue which could lead to maybe higher quality even of end results and recommendations, not to mention that it would bring the entire process closer to the ordinary citizens. The EU has rediscovered one of its most successful instruments, enlargement policy, a driving force in past decades for peace, democracy, the rule of law, and prosperity in Europe. Në mbyllje të aktivitetit, Deklarata e përbashkët e Forumit të Shoqërisë Civile dhe të Forumit Think Tank 2023 nxorri në pas sfida dhe rekomandimet kryesore për të përparuar në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Synimi kryesor është një proces më transparent dhe efektiv, me fokus të qartë në sundimin e së drejtës, përfshirjen e shoqërisë civile dhe reformat e qeverisjes. Gjithashtu në konkluzione inkurajohet bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor për të adresuar sfidat e sigurisë, ruajtjen e stabilitetit dhe promovimin e paqes në rajon. Theksohet nevoja për luftën kundër krizave të mëdha energjetike,
dhe kalimin drejt energjisë së pastër, si dhe mirëqeverisjen e përgjegjshme në kontekstin e zgjerimit të BE-s dhe politikave të energjisë. Për të arritur qëllimet globale të qëndrueshmërisë, Deklarata inkurajon rritje të mbështetjes financiare, ndërtimin e kapaciteteve për institucionet lokale, bashkëpunimin rajonal efektiv dhe përputhjen me politikat e BE-s në fushën e qëndrueshmërisë, veprimeve klimatike dhe ruajtjen e mjedisit. Ajo gjithashtu thekson nevojën për një qasje të koordinuar BE Ballkan Perëndimor për zbatimin e reformave, duke i dhënë prioritet sigurisë së përdoruesve në internet. Këto rekomandime janë hapa të rëndësishëm drejt një rajoni më të qëndrueshëm dhe të përparuar, që synon integrimin e BE dhe një të ardhme evropiane për Ballkanin Perëndimor.